loolu jar naa tàccu tàccu leen loolu. soo leen seetee loolu di ngeen xam ne am nañ si jëm kanam waaye nag liñ fas yéene mooy bépp jigéen buy am doom nga kontaan soo paree nga ñibbi sa ak sa kër ak sa doom te su soobee yàlla foog naa ne ñu ngi def suñ kémti lay kàttan ñun waaye wérgu yaram pour mun a am lii waaye soo ñëwee tam si naka lana tax ñu mun a egga fi ñu egga nii tey soo ñëwee di nga gis ne jigéen suñ wérgu yaram ak wérgu yaram yi xale yi free la si lopitaan boo nekk bépp public health facility foo dem wérgu yaram yi jigéen pour mu faju free la te loolu noonu kan la ñoo sant si loolu muy suñ président bi Cheikh professeur Alhaji Yaya Jammeh moom mi nga xam ne wérgu yaram yi jigéen daf ko dooleel ak wérgu yaram yi xale si biir Gambie bi fii nii soo jógee si loolu fu mu nekk si Gambie bi doo dox 5 kilomètres te dajuloo lopitaan te lopitaan boobu noonu fépp fu jigéen dugga dinañ la faj suñ la munta faj dinañ la yóbbu si beneen lopitaan bu la gën a jege te dinañ la mun a faj te lopitaan yi di ngeen gis ne dooleel nañ ko ak ñi nga xam ne mooy liggéeykat yi ak tamit bagage yi nga xam ne moom lañ soxla soo lii nekk na ay jëm kanam yoo xam ne am nañ ko te comme ni ma ko waxee rek nguuri tey gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di président bi di ko wàccee tamit si suñ ministre bi nga xam ne mooy Alhaji Umar Si nga xam ne foofu laa nekk seen doon man soo ñëwee tam ak jëm kanam yi yëpp ñu am ba léegi ñu ngi am ay teexa suñ teexa bu njëkk mooy lan jigéen ñi ba léegi dañoo naax si dem noos duñ dee teel a dem noos te fu mu nekk nii maa ngi ñaax suñu yaay yi comme que tey suñu bés la ñu gën a dooleel di ñëw noos jigéen su amee 4 weer rek dafa war a dem noos su ko defee jàppale bi nga xam ne yëpp la soxla si bunti wér gu yaram mun koo am parce que biir tamit gom naa ne depuis 1 weer ba juróom-ñeenti weer danga koy parel comme li ngay parele lu nekk su ko defee su bés baax nga mun a mucc sa doom mucc. jërëjëf Rohey yaakaar naa ne ci wàllum wérgu yaram gis nañ achievement siñ fa am seen jafe-jafe itam yaakaar naa ne jigéen ñi toog di la déglu dinañ def seen kéemtalaay kaatan ba gis ne jafe-jafe yooyu dina wàcceeku bu baax. waa anti et da nga may ma rek benn kàddu mooy main involvement. ok góor yi seen jàppale jigéen yi si wàllu wérgu yaram dafa des te comme tey suñu bés la ñu ngi leen di fàttale ñoom it surtout jigéen suy ñëw lopitaan si saa yu mbiire su fekkee ne góor yi dañoo dem liggéey sax mënuñu ñëw bungee si lopitaan bi waaye nga jox sa jabar paas maa nga jëlal ko town trip loolu sax day sedd xol waaw ñu ngi leen di ñaax foofu tamit ñoom tam ñuy jàppale jigéen yi ci seen wàllu wérgu yaram parce que wérgu yaram ñun ñëpp a ko bokka ñu ne jigéen moo taxawal kër nekk si dëkk taxawal réew moo tax ñu ne soo jàngalee jigéen jàngal réew asalaamaaleykum nga dégg Rohey soo jàngalee jigéen rek jàngal nga ñëpp duñ def dara fi mu nekk nii ñu jëlaat beneen break déglu statement vice bi moom mi nekk royukaay yi jigéen ñi nekk ministre of Women Affairs joxoon na statement ci bés bi ñu déglu waxtaani vice. Gambian women are watching this program, and the International Women's Day is the day symbolism has a wider meaning, whereas it is an occasion that review how far women have come in achieving gender equality, peace, and development. In your own perspective, what would you like to see Gambian women, let's say, in the years to come in terms of development? Where would I like to see Gambians? Yes. Gambian women. Well, I would like to see Gambian, particularly in the areas that they participate. For example, Gambian women in agriculture. I would like to see, perhaps eventually, women to be big farmers. Because remember, the holdings of women are limited. It's either 4 hectares or 5 hectares. We want to see big farmers, commercial farmers. Women who are commercial farmers. Inshallah, it can happen. The Federation is doing something. I'm sure one day we'll have women in commercial farming. Because a farmer should not be poor. It's only in Africa that farmers are poor. You go to Europe, farmers are the richest because they have tractors, they have all the inputs that they need, they have big plots of land. Because you cannot, after all, the bigger the land, the more you get. Yeah, it's economies of scale. So we want to see women there, women farmers who would be employing other women and employing their own girls who would have the incentives to stay in the farm as young people rather than seeking white-collar jobs. That's what we want to see. It's beginning to happen. We are seeing it in NYSS and so on. We are seeing it in aquaculture. So we hope that women would be owners of all those facilities eventually. In other words, we are going to commercialize agriculture rather than just be peasant farmers. That's what we want our women to be when we look at agriculture. The same thing with animal husbandry.
We want to see them importing, exporting rather chicken and exporting meat and so on to other countries and adding value and creating employment in the Gambia and promoting growth. We want to see them do that. You look at another area in agriculture, crop production, rice production. You want to see rice production or goose production, whichever, any of the grains. We want to see our women producing so much and meeting the demand at the national level and exporting the surplus and adding value to that surplus before they exploit it. They package it, they send it to supermarkets in the Gambia, they also send it to the hotels in the Gambia and excess they export to other countries. That's what I hope to see in the future. In other words, adding value to our products like the president always says. Women in the informal sector, we want to see big importers and exporters. We don't want to see small, just selling groundnuts here or a little restaurant there. We want them to be big business people. We want hotel owners such as Amulets. We want to see many more of the Amulets. Yeah? We want to see many women becoming chefs, for example, in those hotels as well, because most of the chefs are men. So we want to break the barriers, the glass ceiling, and move. But that's just to give an example. We want more women in employment, in positions of responsibility. Just like you are saying, in the National Assembly, in cabinet, we have a lot of female judges, but we still can have more. Yes, we want to see women there. But that cannot happen without education, as we always say. And the president has set the pace, and the government is willing to assist in this regard. And I have no doubt in my mind, inshallah, women will be there. Perhaps, I want to see also a day that illiteracy would be almost zero for women. Again, we just have to set the bar very high and hope that we attain it. Once you set the bar high, you work towards it. And you have the resources, you put all your resources together, and you get the private sector to assist you and all other concerned Gambians and interested Gambians, our development partners to complete our efforts. I have no doubt we'll be there. Inshallah. Thank you very much, Your Excellency. But I would like to take 2 minutes of your time to translate some of these questions that was asked in Wolof for our Wolof listeners or viewers in our women's program. léegi rek Your Excellency jigéen ñi ñu ngi màggal seen bés bi nga xam ne mooy International Women's Day lan nga bëgg a wax jigéen ñi si seen màggal bés bi. foog naa International Women's Day bés bu am solo la te yoo xam nga li ñoo waxtaanee ren mooy nekk nit ku ñuul ak itam Afrique judduwaat daal juddu bu ees. Parce que loolu la mooy renaissance rek waaye am xelaat bu bees bi nag suñ jiitu réew yi def nañ ko Afrique ba pare amal nañ ko Afrique soo seetee AU parce que waxoon naa la ne OAU lañ amoon waaye dañ ay buubi jaam yi lañ doon dog léegi am nañ suñ boppa ñu ne léegi nag nañ leen concentré ci développement maanaam yóbbu suñ réew yi kanam suqali suñ koom-koom yi foog naa looloo tax team bi jóg ren te xam naa ne dinañ ko waxtaanee di ngeen ko dégg ci rajo yi ak fu nekk waaye li ma leen di wax ne lu am solo la bépp jigéen na ci yëngu parce que xam naa ne ñun suñ bos moom biir Kaama laa nekk defaguñ suñ International Women's Day waaye xam naa ne samedi la waaye because of ñii di tukki ñii di lifin yoo xam nga ne always duñ ko dee mën a def because of programme bi di nekk UN fële waaye du tee xam naa ne am na ay programme yu maa dégg maa ngi dégg GRTS ñu ngi oote di wax ne International Women's Day xam naa ne maa ngi ñaan jigéen ñi nag ku ci nekk fooy fa ngaa yëngu demal waxee ko foofu ndax ñu xam yéen International Women's Day ni ngeen ko gisee na ngeen ca njëriñoo te xam naa ne gars yi dinañ ñëw uyu si ak mboolem ku ci yëngu rek ngeen jàppale ko ci International Women's Day bi parce que xam naa ne ñu bari dañ ci dee yëngu civil society ñeneen na ñeneen waaye xam naa ne ñun suñu bos April laa nekk biir Kaama te boobu ne lu rëy laa nekk First Lady moom lañ jagleel bés bi te xam naa ne Gambians yëpp nañ ñëw uyu si West Coast Region West Coast Region pare nañ de waaw kon nag xam naa ne jigéen ñi itam dinañ pare waaye li ma am pour wax pour International Women's Day bii daal mooy ne Africa mbiri Africa la ñoo gën a waxtaane ak naka la ci jigéen ñi amee cër parce que Africa mënut a jëm gannaaw su génn wala jigéen ñi yëpp des gannaaw parce que génn wala gi yëpp jigéen ñi ak ndaw kon nag foog ñu boole ndaw ñi ci mbir mi jigéen ñi ci mbir mi pour Africa mën a jëm gannaaw Gambie noonu la ñoo def moo tax président Jammeh bàyyiwul jigéen ñi gannaaw ci lu nekk mu ngi leen ci boole foog naa wax naa la fii jigéen business women yi mu yóbbu ci biti agriculture lim ci sumbal loxoom dimbale Gambia Women's Federation ay yeneen jigéen ñi nguur gaa ngeen dimbale jigéen